Ke ne ke na le ntho e nngwe that day, ne ke le anxious hore ke kopa apostol ka rapella metsi ka pele ke kgone ho thola metsi yane ke enwe. O dula a rapella metsi but ne ke sena nthwane e ke ne ke na le yona ka that Sunday. Ya re bosiu ha ke robetse be ke bona e ka hona le motho a emeng maotong a bethe ya ka. Motho enwa a ba re ho nna o ba jwetse hore ke dinkile kaofela o hantle. Morning ke matlotlo Motaung ke tswa hona mona Bethlehem. Ke ile ka tla prayer line e ne le maqalong a May. Ke tlile ke na le problem ya hlooho. Ke ile ka ya doctor-eng be ba re ke tshwere ke migraine. So ne ke tlisitse yona prayer line. Ke hloe bohloko haholo. Ne ke sa kgone ho etsa dinthonyana tse ngata. Ke ne mbimela. Ne ke dula ke tepella ke yona. Ke sa kgone ho etsa niks. So, Mama, how did you feel after the man of God used the new living water to pray for you during the prayer line? Ke ile ka utlwa hona le something e ka reng ya kena ha ke tsebe, but ka mora moo ka utlwa hlooho yane e ntse ya e fokotseha. E la re ha kereke e tswa ke tlile ke kgona ho tsamaya hoba ha ne ke tla kerekeng that day ne ke na le difficulty e kgolo ya hore ke fihle le stopong fela hore ke tle kerekeng. So ke kgutlile se ke tsamaya hantle, se ke le hantle. Ka mora matsatsi ka bana le problem e nngwe hape. Ke ne se ke na le problem ya ho kgathala haholo. Ke sa kgone ho etsa niks. Ke a kgola ne ke nka about 5 minutes ke dutse fela. Ka mora moo ke lokela ho robala. Ne ke qeta letsatsi kaofela. Ke robetse ho sena niks ntho e ke kgonang ho e etsa. Ne ke lokela ho tla clinicing bekeng yona eo ntse ke kgola ke nkile beke ke sa kgone ho etsa niks ntse ke dula ke kgathetse. Ebe ba date tsa hore ke tle clinicing. Ha ke fihla clinicing that day ne ke buketswe doctor. Ha ke fihla doctor ka a ba thola hore ha ke right. A ba re ho nna sebete sa hao se na le problem. Tswekere e phahame, high blood e phahame. A ba re o lokela hona jwale hore o bukele o ye sepetlele. Ka be ke ya sepetlele, ha ke fihla sepetlele ba nkentse di-drip tse about 4. Ha ke fihla sepetlele ke thotse ho thwe tswekere ya ka it's 33.8. High blood e 200 and something le yona e shutile. Ke ne ke kgathetse ntse ke dutse moo ka kenya di-drip tse 4. Ke kgola ka bo ma 10 bosiu. Be ba re ho nna ba discharge hobaneng dibethe di tletse. Ke tla kgutla hape ka Tuesday. Be ke ya Tuesday ha ke fihla be bang admit. Be ntse ba nkenya ka treatment-eng. Tswekere e ntse le hodimo, high blood e ntse le hodimo. Be ntse ke nwa treatment ya bona. Ya be ba Sunday ke kene ka Labobedi. Sunday be ke yona eo. Ka Sunday mantsibuya e ne le evening glow. Ke mametse apostoli dinese ne di rata ho bulela wireless. So that Sunday ba buletse wireless ke ntse ke mametse apostoli. Ke ne ke na le ntho e nngwe that day, ne ke le anxious hore ke kopa apostoli ka rapella metsi ka pele ke kgone ho thola metsi yane ke enwe. O dula a rapella metsi but ne ke sena nthwane e ke ne ke na le yona ka that Sunday. Apostoli o ile ho rapella metsi, Dr. Moantsa bua ka pelo ntse ke re ke kgathetse ka ka tloela ho bua. Apostoli a rapella metsi ka kgona ho nwa because ne se ke kgathatswa ke dipidisi se ka reng ka robala. Ultimately a ba rapella metsi. Ha qeta ho rapella metsi be ke nka scoop sa ka before ke nwa be ke re ntate Modimo ke kopa ka metsi ya flusher every disease e mading a ka e nameng ya ka e mmeleng wa ka o e flushe ka lebitso la Jesu. Be ke nwa metsi ke robala. Ya re bosiu ha ke robetse be ke bona e ka hona le motho a emeng maotong a bethe ya ka. Motho enwa a ba re ho nna o ba jwetse hore ke dinkile kaofela o hantle. Ke be ke robetse. Clap your hands for Jesus. Ke tswile ke na le thabo and ke ikutlwa hore ke bobebe. E ne le before 4. Normally re tlwaetse hore ba re tsosa sepetlele but that day ha ba ntsosa. Ke tsuile ha ke tsoa ka nka phone ke thabile ka founela moraka Tumi ke mo tsosa Tumi tsoa. Tumi mama ke eng? Ke re Tumi ke fodile. Mama njwetse o utlwa jwang go fotse.
ke re tumi ke light mokgathala wa no ke ne ke na le ona ha ke na wona ke light nje ha ke a utlwa gore ke right. So, Mama, can you please explain to the people of God what are the changes that you see in your life? Ke kgona ho sebetsa pele wa ne se ke sa kgone ho etsa nix ne se ke sa kgone ho sebetsa every time ke ne ke dula ke robetse ne ke sena matla a gore le ho dula tjene ke sa kgone ne ke nka nako e nyane fela ho dula ke kgutlela hape ka moreng ke robala hona jwale ho fedile se ke le hantle la bobedi ke ile ka lokela ho ya ultrasound doctor a re ke tlamehile ho a check-wa gore sebete se le jwang motho a nang etsa ultrasound o ntse ha qeta ho etsa nna ka be ke botsa gore ke jwang a ba re ha ona nix ntho sebete sa hao se clean ha ona nix. Mama, what are your words of encouragement to the people that are on prayer line that are also going through the same issue? Ke kopa le tshepe ntate Modimo. O tie ntate Modimo ke Modimo wa ditshepiso. O itse ka maqeba a Morena Jesu re fodisitswe. Indeed, re fodisitswe ka maqeba a Morena Jesu ke a le. Ke rata ho leboha ntate Modimo haholo. Ha mphile monyetla o mong hape wa hore ke phele. Se ke lokelang ho se etsa ho tloha hona jwale. Ko sebeletsa ntate Modimo fela. Viewers, we believe that you were blessed by this video. To be a part and parcel of the Winners Arena Sunday services, please visit www.winnersarena.org and fill in the questionnaire form and await confirmation before making any travel arrangements.